എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താ ബുദ്ധിയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി ഇന്നും മണ്ടനായിട്ട് വളരേണ്ട ഒരാളാണോ? ഈ ലോകത്ത് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ തിളങ്ങാനും ശോഭിക്കാനും നല്ല ബുദ്ധിയും മണ്ടയും എല്ലാം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പവറും ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ആളുകളെ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവരായിട്ടാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി തേടുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം? എവിടെയാണ് നമുക്ക് പറ്റിയത്? എല്ലാവർക്കും ഒരേ ബുദ്ധിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ബുദ്ധിക്ക് പല വകഭേദങ്ങളുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം? എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അതനുസരിച്ച് നെർച്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു മെസ്സേജ് കൈമാറാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാവാവട്ടെ അധ്യാപകനാവട്ടെ, എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, എൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉഷാറാവണം, അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലെത്തണം, ഉയരങ്ങളിലെത്തണം, സമൂഹത്തിൽ ശോഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകരോ രക്ഷിതാക്കളോ ഉണ്ടാകുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയില്ല. ഏത് വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ആ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും തിളങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഉയരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്? നമ്മളെ വിചാരത്തിനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണോ, നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ അധ്യാപകർക്കോ മാത്രമല്ല പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈയിടെയായി കണ്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മെസ്സേജ് നിങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണണം, മുഴുവൻ കേൾക്കണം. അതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് മുഴുവൻ കാണുക, ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക, മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമോ നിങ്ങളുടെ സജഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്കും അധ്യാപകരിലേക്കും രക്ഷിതാക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. People's first experience of the system is often profoundly alienating. This isn't the fault of their teachers, but of the system itself, which assesses us for a particular kind of intelligence. We pass or fail on ridiculously narrow criteria. I was lucky at school because I had the kind of intelligence they were looking for: linear, analytical, hyperlexic. It was only after leaving school that I realized, in other respects, I was a complete dummy. I stumble over cognitive tasks that other people can perform in their sleep. I have a close friend who I see as a genius. He can listen to an engine, even on the phone, and tell you the problem is a particular bearing. He has a remarkable spatial, navigational intelligence, and even professional mechanics wonder how on earth he can do it. But he was deemed a total failure at school. He was confronted with tests that didn't fit the way his mind worked. I expect you've come across plenty of people like this. People you know are bright, but they're bright in the wrong way. They're bright in the way that isn't being assessed. The truth is that there are lots of different intelligences, and we shouldn't be surprised. During the evolutionary phase of our history, a group of people will be more likely to survive if its different members saw the world in different ways. Some people could make excellent tools. Some people could hunt very well. Some people were good at looking out for danger. Some people were good at strategizing how to get through a long winter. Some people could tell the stories that would inform the next generation. We needed a load of different intelligences in order to survive. Nowadays, we are treated as if only one kind of intelligence is valid. Anyone with a different intelligence is deemed stupid. The way we are schooled compounds this alienation. How did we get to the point that we believe the best way of schooling children is to sit them behind a desk and insist they keep still? Children keeping still? That's difficult for anyone, but especially for kids with a roaming, navigational mind. I've done some volunteering with an adventure learning charity,
And the first time I took a group of these children out, we were rock pooling on the shore. Most of the kids had never seen the sea before, never visited the countryside before. And there was one kid who just stood out. He was brilliant. He was there at my shoulder all the time. Whenever I said, "What's this?" or "Why is it this colour?" he would hazard a guess. And they were always interesting answers. He was finding things, catching things, picking things up. And after a couple of hours, I said to his teacher, "That kid is a genius." She said, "Him? He's bottom of the class." If a kid like that is failing, it is not the kid's fault. The fault is with the system. As I say, I don't blame the teachers because they have to teach to the system. Plenty of teachers desperately want to do creative things with their children, to discover their different intelligences, but they are forbidden to do so. If an intelligent child fails a test designed to assess a different kind of intelligence, they become alienated, not just from school, but from the system as a whole. The danger is that they then become alienated from public life, alienated from society, eventually alienated from themselves. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.